So, Yulia also has joined. So, let us talk about and discuss about how to live wisely. Давайте поговоримо з вами, обговоримо те, як жити мудро. We don't have a choice that we should not think, we should not speak, we should not act. У нас немає такого вибору, що ми не повинні говорити, не повинні думати, не повинні діяти. Yeah, you see that, if you have a difference with your honey, then it is not possible that you can stop speaking and thinking and acting forever. Якщо у вас є різниця зі своїм коханим або коханою, це не значить, що ви можете перестати говорити, думати або діяти назавжди. Do you have a choice? У вас є вибір. We have to think, we have to speak, we have to act in our life. Maybe for some time you may say, I will not talk to you, but how long? Вам потрібно думати, вам потрібно діяти, вам потрібно, можливо, на якийсь час ви можете собі визначити, що я не буду говорити з цією чи іншою людиною, але на як довго? So that is a wrong approach. Це неправильний підхід. So what is the right approach that we should think, speak, and act wisely in our day-to-day life? Отож, який правильний підхід у тому, що ми повинні думати, діяти і говорити мудро у нашому щоденному житті? You understand what I'm saying? Вам зрозуміло, що я кажу? You say you fought with your relations and then you had a big face because you don't want to speak. Is that a right choice? Скажімо, що ви посварилися, мали сварку з усіма своїми родичами або в усіх стосунках, а потім ви ходите з нахміпченим обличчям. Чи це правильний вибір? Is it a right choice? Чи це правильний вибір? So if you have done so, you have to start living wisely. You have to find out how to think, speak, and act wisely with your near and dear ones. Отож, якщо ви так робили вже, то вам треба зараз почати жити мудро і подумати, як жити, і діяти, і говорити, і думати мудро зі своїми близькими і любими людьми. I don't want to say to anyone, but anyone who keeps a big face, who has stopped talking, they should start talking, thinking, acting wisely from today. Otherwise, you are not listening to me. It's okay. Кожен, хто робив таке нахміпчене обличчя, таке дуже зазнавався, повинен і переставав говорити, повинен почати говорити, діяти і думати мудро від сьогодні. Інакше тоді не слухайте Гуруджі. So when you think, speak, and act wisely, you are known as Buddha. Якщо ви думаєте, говорите і дієте мудро, ви будете знані як Будда. The meaning of the word Buddha is wisdom, wise.
А значення слова Будда означає мудрість, мудрий. I know you might have started thinking in your mind. I know it. Я знаю, ви, напевно, почали думати зараз про себе. Я знаю. Right, good and proper judgment of a situation with the people and relations is the meaning of living wisely. Правильне, добре і вірне оцінювання ситуації, судження ситуації із іншими – це означає жити мудро. Meditation practice makes you wise. Практика медитації робить вас мудрими. Why wise? So that you think rightly, you think properly, you think good of a situation, of a people, so that you can be in peace and happiness. Навіщо мудрими? Для того, аби ви думали правильно, вірно в ситуації з людьми і могли завжди залишатися у мирі і спокою. Meditation does not mean 1 hour of meditation with eyes closed in peace and happiness. And once you return from meditation, you start fighting. Your thinking is not good. Медитація не означає 1 година медитації з закритими очами і перебуваючи в спокої, розслабленні, добре, а потім, повертаючись після медитації, ви починаєте сваритися і битися з іншими. Everyone started thinking how many times I fought with the near and dear ones. Кожен почав думати, як багато разів я сварився і сперечався з найближчими і найдорожчими людьми. It will not serve any purpose in your life. Це не забезпечить, не задовольнить жодної потреби у вашому житті. How long we are going to live? Maybe 70, 80, 100 years. Як довго ми збираємось жити? Може 700, 800 років? And what is this 100 years as compared to millions of years of earth? І що там такі ці сотні тисяч років в порівнянні з мільйонами років на землі? And in such a short life, we have a big face, we become angry, we fight, we react. What is all this? Are you really a human being? І в такому коротесенькому житті ми зазнаємося, ми тримаємо своє нахміпчене лице. Що це таке? Ви взагалі люди, людські створіння? No, we all are human beings, but I'm just asking you. Ні, ми всі людські створіння, але я просто запитую вас. So living wisely means I know 100% what is the purpose of my life, what is this world outside, and what is the existence. Жити мудро, я знаю, яке моє призначення, що це таке світ, який такий світ навколо мене, і що таке існування, життя. Don't keep a big face. Understand it clearly. Не тримайте серйозне, нахміпчене лице, розумійте просто ясно. So our master says, who am I? I am of the nature of peace and happiness. Then why to have a big face? Why to react? Why to get agitated? I should have that understanding within me. Отож наш майстер каже, хто я? Я
мир і спокій. Отож, навіщо мені ставати роздратованим або схвильованим? Я маю це розуміння всередині себе. So our master says that we should apply intellect to find the right, good, and the proper knowledge to think, speak, and act. Отож, наш майстер каже, що ми маємо застосовувати інтелект, аби знайти правильне, підходяще знання і так само згідно цьому знанню діяти. So what do you think if your IQ is very high, can you live wisely? I'm so sorry, the internet is pretty bad. Could you please repeat these last sentences? What do you think if your IQ is very high, can you live wisely? Як ви думаєте, якщо у вас дуже високий рівень IQ, ви можете жити мудро? Bill Gates has the highest IQ. He is one of the leading IT men. He had $127 billion in his bank, but he lived a loveless life for 27 years with his wife. This is the result of IQ. Білл Гейтс має високий дуже рівень IQ, він є лідером IT-компанії і має 127 мільярдів доларів, але він прожив своє життя з дружиною, не знаходячись в любові, 27 років без любові. Оце до чого призводить високий рівень IQ. IQ makes you clever, and wisdom makes you humble, kind, peaceful. IQ робить вас розумними, а мудрість робить вас скромними, добрими і спокійними, мирними. Who has a higher IQ, tell me? У кого найвищий тут IQ, скажіть мені? I know you will not tell me, but if you are blaming, complaining, and reacting, your IQ is very high. Я знаю, ви мені не скажете. Але якщо ви звинувачуєте, реагуєте і жалієтесь, ваш дуже високий IQ. I know you might be thinking I have been blaming and complaining and reacting to the others. I am right. Я знаю, ви думаєте, напевно, я реагую і жаліюсь на інших, звинувачую їх. Я правий. Wisdom looks inside. Wisdom says, oh, why I am complaining and blaming? Because no one outside is responsible for my peace and happiness. Let me look inside. Stop blaming and complaining. Let me see how to acclimatize and adjust to the outer situation. Мудрість дивиться всередину і проговорює, чому я реагую і жаліюся, і звинувачую на когось іншого, якщо щастя і спокій, і мир знаходяться всередині мене. Я виясню ситуацію і як до неї можна пристосуватися і залишатися в спокої. Allah is listening to me very attentively. Thank you, Allah. Алла слухає Гуруджі дуже уважно. Дякую, Алла.
When we have a clear understanding that our thinking, our speech, and our action is right, proper, and good, not only will help me, but also others, it will not create a reaction. I am living wisely. Коли ми точно знаємо і впевнені в тому, що наша думка, слово і дія правильна, добра і вірна, це не тільки допоможе нам, ще й допоможе іншим, і не буде створювати ніякої реакції, і допоможе жити мудро. Did you understand? Це зрозуміло? If I blame you, am I living wisely? Якщо я звинувачую вас, чи я живу мудро? Some people might think yes. І якісь люди можуть подумати так. Who are those people? Хто ці люди? Are animals living wisely? Чи живуть тварини мудро? Living wisely means that I should be a thinker. Are animals a thinker? Жити мудро означає, що мені треба бути мудрецем, думаючим. Is an ant a thinker? Are animals thinker? Чи розмишляють тварини, чи думають вони? Because they are not a thinker, they move by instinct and impulses. So they only know. They only know if they are threatened, they will fight, they will bite you, they will react. Оскільки вони не роздумують, вони керуються імпульсами, інстинктами, звичками, і вони знають в момент, що їм треба робити. Якщо їх розізлити або роздражнити, вони будуть реагувати, бігти за тобою, кусати тебе, атакувати. Tiger is not a thinker, so it only wants flesh to eat, even if the fruits and vegetables are there. Тигр, він не роздумує, він хоче їсти тільки плоть, тільки м'ясо, навіть якщо йому доступні фрукти і овочі поруч із ним. But I can think, I see a person in front of me is my dad. Should I need to fight with him? No. Але я можу думати, я бачу, що людина, яка знаходиться напроти мене, це мій батько. Чи повинен я з ним сваритися? Ні. I have other ways to communicate. У мене є інші способи комунікації, спілкування. Do you agree? Ви погоджуєтеся зі мною? Then I should think what is right, good, and then I speak out and act. So I do not create any conflict. That helps me to live wisely. That person succeeds in meditation. Отож, я повинен подумати, що є правильно і добре, і це скористатися, щоб не створювати жодного конфлікту. Така людина, особа живе мудро і вдається їй медитація. Your mind might be thinking you don't know
how serious the situation in my life. I can't live wisely. Why don't you understand? Ваш розум може думати, ви не знаєте, наскільки серйозна ситуація в моєму житті. Я не можу діяти мудро, ви не розумієте. Why should I understand when you are not living wisely? Why should you not understand how to live wisely? Чому це мені розуміти? Можете ви жити мудро чи ні? Чому вам не розуміти, чи можете ви, чому ви не можете жити мудро? First step in any meditation that succeeds is to understand our own mind, how we think, how we speak, how we act, and then we practice, we always succeed. Could you please repeat one more time the sentences? First step in any successful meditation is to think rightly, is to speak rightly, is to act rightly. Отже, перший крок у будь-якій вдалій медитації – це спочатку думати правильно, говорити правильно. Go ahead. Yes, sorry. Yeah, sorry, my connection is back and everything stops. So first, перший крок до успішної медитації – це думати правильно, говорити правильно, діяти правильно, і тільки після того ми можемо преуспівати в медитації, бути успішними в медитації. And then we practice meditation. І потім ми практикуємо медитацію. It leads to experience. І це приводить нас до досвіду, переживання. Experience changes the brain. Досвід і переживання змінюють наш розум. I believe we all have brain. Я вірю, ви всі зрозуміли. And the brain changes behavior and attitude. І наш розум потім змінює наше ставлення і поведінку. So attitude and behavior changes our personality. Наше ставлення і поведінка змінюють нашу особистість. Personality changes our personal, professional, social, and family life. Then we are happy and peaceful all the time. That is the meaning of living wisely. І тоді особистість змінює наше життя, наші стосунки персональні і соціальні, і це і є значення жити мудро. And Elena told me last time that she is very serious in listening. But you have to keep the smile also on the face. Єлена сказала минулого разу, що вона дуже серйозна при прослуховуванні, але вам також потрібно посміхатися, продовжувати посміхатися при прослуховуванні, слуханні. You see, Allah agrees with me. She is wonderful. Ви бачите, Алла погоджується зі мною, вона прекрасна. Close your eyes. Закривайте очі. Adjust and be comfortable with the body. Find out the most comfortable position of the body.
Знайдіть найбільш комфортну позицію тіла, хай вам буде комфортно в тілі. Look at the neck joint, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the neck, shoulder joints, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, будьте там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the entire body, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів, до тазобедрених суглобів, відчувайте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Now look at the thoughts, feelings, enters into the mind, unwelcome, uninvited. Do nothing. Тепер подивіться на почуття і думки, які заходять до вашого розуму несприязними, неочікуваними, але не робіть нічого. Look deep inside your heart in the space and mentally chant after me. Подивіться глибоко всередину свого серця і повторюйте за мною. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Unwanted, unwelcome thought enters and you are chanting the mantra. It means you are not paying attention to what enters as unwelcome thoughts. It means let there be a well-being for all. Значення мантри хай буде добро для всіх. Because everyone is seeking well-being and it is a common factor. So we see in our thought, speech and action that everyone is seeking well-being. Через те, що кожен шукає добробуту, це є загальним фактором для нас усіх. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. May there be peace for all. Peace is a common factor. Хай буде мир і спокій для всіх. Мир і спокій – це загальний фактор. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. You also say in your mind. Ви також співаєте про себе. Sarvesham Purnam Bhavatu. Meaning, let there be a completeness in our life. We are searching completeness outside, but it is deep inside us.
Хай буде завершеність і сповненість у всіх. Ми шукаємо того почуття довершеності, завершеності ззовні, але вона знаходиться всередині нас. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Let there be an auspiciousness for all. Хай буде все значимість, все видимість для всіх. When we live wisely, our mind thinks, speaks, and acts, understanding that every situation, relationship, condition is full of auspiciousness. Коли ми живемо мудро, наш розум думає, діє, говорить, вважає, що кожна ситуація або стосунки, вони все значимі. Keep looking inside the heart in the space and start breathing quick and short, breathing through both the nostrils into the chest. Продовжуйте дивитися всередину серця, в цей простір, і починайте дихати легко, швидко через ніс, грудину. And now stop it. І зупиніться.
Experience the change and accept it. Відчувайте зміну і прийміть її. And now take a deep, silent and slow breathing inside the belly and the chest. А тепер зробіть глибокий, повільний, беззвучний вдих спочатку у живіт і потім продовжуючи в груди. Keeping the lips together, breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer. Continue. І на видиху ви тримаєте губи разом і робите жужжащий звук довше, глибше і голосніше. Продовжуйте. Every time you inhale deep, silent and slow, it should take a longer time. And every time you exhale, you make the humming sound, it should also take a longer time. Кожного разу, як ви вдихаєте глибоко, беззвучно і повільно, це має займати довший час. І кожного разу, коли ви видихаєте з жужжащим звуком, це також має займати довший час. And now stop this, do nothing.
Тепер зупиніться і не робіть нічого. Move the mind on the entire body and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по всьому тілу і відчувайте нерухомість, чуттєвість і розслабленість. Now look at the breath. Do not change the breath when the breath goes in. Mentally say Shanto Ham. When the breath comes out, drop Тепер Shanto Ham. подивіться на дихання, не міняйте дихання, і коли ви вдихаєте, проговоріть мантру Шантугам. Now do nothing, remain as you are. Тепер не робіть нічого, залишайтеся так, як є. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Bring your hands down, we'll share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійдіть обидві руки до обличчя, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання і зараз ми ними поділимось. Yes, I forget Allah's husband name. Let us start with Allah. What is his name?
Григорій, давайте почнемо з чоловіка Алли. Григорія. Гуруджі, Григорія немає, у нас із зв'язком погане діло було. І він побув трошки на початку, а потім пішов. Ну, а я почула, що як наче відновився зв'язок, почали ви говорити, я прийшла, сіла і сижу. І уважно слухала дуже. Ну, таке якось не дуже уважно слухала, ну не все я ще і почула. Буду переслухати. Дякую вам за практику. Я гарно розслабилася. Спочатку в мене якась важкість, наче у голові була, там, де мозок. А потім легко стало і гарно. І такі картини інтересні, як небо у таких баранцях, у хмарках було гарно. Під кінець уже я зовсім як наче полусонна голос чула, а сама як наче і не чула свого ні тіла, нічого. Дякую вам величезне. Ayla says, thank you very much for the practice. Her husband isn't here because they had problems with connection today, and it was a lot of interruptions, so he went away, but she noticed that the connection was 50-50, and she started to listen to you. She listened to you very carefully, but something she could hear, something she couldn't. She will repeat. She has very relaxed very much. She said that she had a vision of the sky with a lot of clouds, sheep form, and she hasn't she felt her body, and then she didn't feel her body like so and so. That is a deeper experience. I'm already sending the audio file, so you should guide her, Anesthesia, how she will download the file and she could listen it clearly and do the practice. Це глибший досвід. Я вже відправив аудіофайл, і ми маємо провести Аллу, показати їй, як загрузити цей аудіофайл і як його слухати, щоб вона могла слухати і практикувати. Yes, Oksana, how are you? Гуруджі, дуже дякую за практику, дуже дякую за лекцію. Я дуже добре розслабилась, і у мене сьогодні, на початку практики, в мене почали виходити, знаєте, спогади, ви говорили про конфлікти із людьми, да? І мені почали згадуватися ситуації, різні конфлікти протягом життя, які бували, давні, там, можливо, не дуже давні, і приходили усвідомлення, знаєте, як горішок розламувався, як наче вони відпускалися всі, просто спогад відпускається, якесь усвідомлення з цього приводу. І вже коли ми читали мантру, уже повністю я була розслаблена, втратилося відчуття тіла, тіло було окремо, я окремо, виходити не хотілося. Це так. Дякую. Oksana says, thank you very much for the practice. She has relaxed very deeply. At the beginning of practice, she had a lot of contemplation and a lot of memories pumped up in her memory about conflicts that she had with in some relationships. Some of them were longer and some of them shorter in time, and they were cracked as a knot and released, like memory contemplation inside, and then released, memory contemplation inside, and then released. So she also didn't feel her body. She was separated, she and her body separated. So, and very peaceful. Everything is released today? Оксана, усе у вас сьогодні відпущено?
Я сподіваюся, що да, бо якось, чесно кажучи, просто воно так, як картинками проходило мимо вже, і проживати його не хочеться, просто як оце відпускається. Сподіваюся, що так. Oksana says she hopes that yes, it was like a imagine that was gone away past her. So you switch on the light and you hope that the darkness is gone. Коли ви вмикаєте світло, ви сподіваєтесь, що темрява пішла. There is no hope. When you live wisely, your problems are gone. Немає ніяких сподівань. Коли ви живете мудро, ваші проблеми йдуть геть. Вже пішли. Yes, it will work. How are you, Danuta? Так, це спрацює. Як ви, Дана? Дуже дякую, Гуруджі, за практику. Сьогодні такий цікавий досвід, бо сьогодні відбулася така своєрідна гра кольорів. Що хочу відмітити, коли ми почали дихати, на вдихові у мене був фіолетовий колір, а на видох пішли кольори, як ото на папері змішуються, зелений з жовтим, якийсь такий невизначений колір, нібито жовтий, нібито зелений. Потім, коли ми вже додихували до кінця, фіолетовий повністю перейшов в оцей зелено-жовтий колір. Потім я прокашлялась, дуже добре прокашлялася. Під кінець у мене отут запульсувало плече. Чую, так пульсує. І в самому кінці, коли вже співали мантру Ом Шанті, мене як щось таке, як пригвоздило до крісла, я стала взагалі нерухома і взагалі не зрозуміла, де я. Знову ж таки, я поринула в цей фіолетовий колір, іначе туди просто летіла. І коли я долоньки підняла до очей, долоньки були дуже-дуже гарячі. Я це відчувала протягом усієї медитації, вони були дуже-дуже гарячі. Так що то такий сьогодні досвід. Дуже дякую, Гуруджі. Danuta says, thank you very much for the practice. Today she had a lot of colors. She was swimming in these colors during the breathing in. The purple, the violet color popped up, and when she was breathing out, a yellow and green mixture, some unknown color was appeared, and during the breathing process she had a lot of different colors, and especially violet, purple, and then at the end of breathing she had only this bright yellow and green. She also coughed out a lot of, and she also had some strange in her shoulder, and she had a feeling as someone or something nailed her, and when she lifted her arms up, her hands up, after meditation her hands felt very warmed up. Yes. Yellow color in the hand indicates a deeper relaxation, like Oksana also, who has a bodilessness. They both indicate a deeper state of relaxation and calm. It means the mind is changing. Так, цей жовтий колір в кінці означає дуже глибокий рівень розслаблення, так як у Оксани було відчуття безтілесності, втрата відчуття тіла, так само і у вас це означає, що розум змінюється. Good. Yulia, how are you? Дякую, Гуруджі, за практику. Сьогодні розслабилася по повній, поринула в темряву, була просто суцільна темрява і навіть дихалась сьогодні набагато легше. І після закінчення практики у мене так само, як і в мами, дуже горіли руки.
Yulia says, thank you very much for the practice. Today she deeply relaxed very much. Really, she was drawn to the darkness. She sunk in the darkness, and as her mother, she had also very hot arms at the end of practice. Very good. You know, this warmth in the hands also indicates the mind is going deeper within. We will talk in detail about these experiences later. Ці теплі або гарячі руки, долоньки також говорять про те, що розум дуже глибоко поринає всередину себе, і ми будемо говорити про це далі. Lana, Так, Єлена, так? Ага, Yelena? це я. Так. Я ж одна, да, Настя? Ага. Ага. Ну, у нас є ще одна Єлена, просто тут перебиває дуже зв'язок, і я не завжди можу Ну, добре, я вже чути. тоді буду говорити, думаю, що я. Дякую, Гуруджі. Дякую. Перша частина практики, там, де Гуруджі дає медитацію, я якось і в голові ще була, тобто, вона якось просто заходила в мене, а от мені дуже Шантомван подобається, тому що сьогодні я відчула якесь дуже таке сильне розслаблення, особливо в грудній клітці, таке відчуття було, що ходять хвилі. І по диханню мені важкувато дихати, тому що, я так розумію, трошки збільшився час, і я трішки дихаю, потім я втомлююсь, деколи я роблю перериви, потім знову починаю дихати, а по звучанню, от коли набираєш повітря у живіт, то в мене навіть було відчуття, що аж язик дребежить, я так жужжала. Мені здається, що в мене ще голосніше почало жужжати. Якось так. Дякую. Yelena says, thank you very much. Today at the first part of practice, she was a little bit in her head and she felt that the practice was going into her, and during the breathing, she has noticed that maybe duration of breathing, the breathing time endured, and it was a little bit hard for her. She got tired, she stopped, and then she one more time started, and she liked the mantra very much. She felt very light during chanting the mantra in her chest. It was like a waves. And during humming sound, she also felt as her tongue was shaking, so she was hard humming. Yeah. Very good. I think you should continue the practices and thank Oksana and Anastasia. Дуже добре. Я думаю, ви повинні продовжувати. Sorry, I just heard our names, Oksana and Anastasia, but I didn't hear. Now, I told What her that you you should meant. thank Oksana, who invited you, and Anastasia, who is translating. Гуруджі каже, щоб ви подякували Оксані за те, що вона вас запросила, а мені за те, що я перекладаю. Дякую. And you are not able to do the breathing continuously, it may be because of the past impression you have in your mind. So by regular practice, that will also go away. Ви, можливо, не можете постійно, безперервно дихати через оці враження, які залишилися у розумі з минулого. Тому треба продовжувати дихати, і вони відпустяться, всі ці враження минулі. So we have another Yelena. Yes, у нас є ще одна Лена. Гуруджі, дякую за практику. Сьогодні відчуття були наступні.
Важко було розслабити тіло через те, що в мене крутили коліна, були деякі підкидання. На початку практики було дуже багато думок, ще й бігали мої діти за дверями, що не давало повністю розслабитися. Але коли ми почали жужжати, оцей звук, я не чула ні дітей, чи я так голосно жужжала, чи насправді я не чула нікого. Я не чула, що вони бігають, що вони не слухаються. Здавалося, що я прям в якоїсь такої невісомості. Потім, коли ми почали дихати і промовляти шам-то-хам, я чула, як мої діти кричать, уже бігають і кричать «Ом». Зрештою, після такого напруженого дня, як сьогодні, я відчула себе відпочившою. Lena says thank you very much. Today she had very hard, strange day, and after such a hard day, she feels very relaxed. And today she struggled with concentration. I didn't hear. Yeah, sorry. I didn't hear you. Sorry, probably this is about my computer. Yelena was struggling today with her concentration because her knees were hurting, and she also heard her children who were running behind the door and they were noisy, and she also had a lot of thoughts in her head, but during humming sound she didn't hear anyone. She doesn't know, maybe she was so concentrated, or maybe she just hummed very strongly, and after this humming sound she heard her children were running and singing so, and she relaxed very much. Yeah. Very good, very good. Regular practice will help you get rid of the outer disturbances. Don't leave the practice. As I send you the audio file, download and practice. Постійна практика звільнить вас від усіх речей, які вас відволікають. Загружайте практику і постійно практикуйте. Good. And Anastasia, the next one is your friend? They are all my friends. Tatiana or Diana? Tatiana, yeah. You are Tatiana. right. Yeah, Tatiana was with us from the very beginning. She she doesn't have, it's a white blonde girl, cute. She doesn't have camera today, just. Okay. But she will. Доброго вечора. Щиро дякую за лекцію і за практику. Лекція була просто відповіддю на мої питання, тому що 3 дні я тільки те й робила, що сперечалася, доказувала свою правоту, витрачала дуже багато енергії, а під час лекції я усвідомила, наскільки вся моя енергія тратилася впусту. Тому щиро дякую за лекцію і за практику. Під час практики в мене було усвідомлення повного розслаблення, повністю мене відпустило почуття тривожності, було відчуття наповнення енергією і відчуття, немовби відчуття мої загострилося. Зараз за вікном йде дощ, і в мене відкрите вікно, і я відчуваю запах і смак дощу дуже-дуже сильно.
Також під час практики було відчуття, що тіло наповнюється теплом десь зсередини живота, і це тепло розтікається по всьому тілу. Коли ви промовлювали ом, у мене було відчуття в моєму горлі, як така невеличка вібрація. Не був би це я промовляла ом, не був би це моє горло промовляло ом. І зараз відчуття в області грудей такої сили, але сили зі знаком плюс, дуже позитивної енергії. Щиро дякую за практику. Tanya says thank you very much for the lesson and the practice. Today's lesson was answered on for all her questions, because she understood that she was complaining, fighting, and reacting. How is she right for all the week? And she understood today that she has just lost a lot of energy into the emptiness, and during the meditation her all sensations were deeper, so she could smell. There is raining next to her, so she could smell and taste the taste of rain. She also had a sense of power in her chest, warmth and power, and she was deeply relaxed. All her worries and anxiety gone. Yes. Very good, Tanya. First thing you all should understand, when intellectually you understand the principle and the intellect has 100% clarity, and after that you practice, you always succeed. Дуже добре, Таня. Перше, що треба, що ви всі повинні зрозуміти, що спочатку ви інтелектуально розумієте знання, а потім ви, коли зрозуміли інтелектуально, йдете практикувати, і в практиці вам вдається практика. So there is no competition. That is why I say listen to the audio again and again. Practice every day so that our intellect understands 100%, followed by the practice that is also 100%. It will change you. Отож, тому я хочу, щоб ви слухали, немає ніякого змагання, просто слухайте, повторюйте кожен день, щоб 100% ваш інтелект зрозумів, а потім ви могли практикувати і бути успішними в цій практиці. And then you keep that wisdom all the time in thought, speech, and action. The life is transformed. That is the result of meditation. Потім ви тримаєте цю мудрість весь час у всіх своїх думках, словах і діях, і ваше життя змінюється. Did you all understand? Ви усі Так, добре, зрозуміли? дякую. Yes, very good. You said yes. So how are you, Anastasia and Oleg? You can come together. No problem. Yeah. Дякую за практику, Гуруджі. У мене сьогодні боліла голова на самому початку практики і під час, і думки так само. Дуже багато думок, які мене відволікали під час практики. Я намагався їх, не прибирати самому. Ну, спочатку прибирав пробу, а нічого не вийшло, потім не прибирав, і вони якось самі пішли, але ближче вже до кінця практики. Але мені вдалося розслабитись, плюс перестала боліти голова. Дякую за практику. Oleg says thank you very much for the practice. Today she had a headache during the practice and a lot of thoughts. So first he wanted to chase these thoughts and put them away, to take them away of his head. But then he decided to do nothing with these thoughts, and his headache also went away.
relaxed. Remember, this is a very beautiful thing. He talked about it. When you fight with the thoughts and feelings during the practice of meditation, you will have headache and other problems, but you stop fighting. Let it come and go. The headache will also go. Пам'ятайте цю прекрасну річ, про яку він сказав, коли ви будете битися, змагатися і сперечатися з цими думками і почуттями, які приходять під час практики, то ви отримаєте головний біль і ще багато проблем. Якщо ви не будете з ними змагатися, сперечатися і не будете робити нічого, то вони підуть геть, і головний біль також піде геть. Now our teacher, Anastasia. Тепер наш вчитель Анастасія. Thank you very much for this lesson and practice. I today had the feeling one more time. I don't know why, but in this group I feel like my body just goes up, like stretches. Okay. Yeah. Expanse, yes. And I was today a little bit worried about connection, that internet is working bad. So I had this a little bit angriness, and I thought that I am attached. But I was relaxed. You're relaxed. Expansion of the body also means the mind is deeply relaxed and it is going inside. That's really good. Я сказала, що я останнім часом завжди тут відчуваю, так ніби моє тіло розтягують, як жувальну гумку. І Гуруджі каже, що це збільшення тіла, це про те, що розум іде всередину глибоко. Don't keep a big face, keep smiling. That is all for today. Не тримайте нахнюпчені обличчя, продовжуйте посміхатись. На сьогодні все. Thank you. На коліна став.